سڵای خواتان لێ بێ قوتابیانی ئەزیز و خۆشەویست ئەمڕۆ لە وانەی ئەمڕۆماندا باس لە خوێندنەوەیەک دەکەین لە یونتی 8 وانەکانی 3 بۆ 4 کە بریتە سەر مارکۆ پۆلۆ بزانین ژیان و گوزەرانی ئەم کابرایە چۆن بووە و چۆتە کوێ لێوێڕا چۆن هاتوتەوە خێزانەکەی دەیناسنەوە نایناسنەوە دواتر چەند پرسیارێکی سەهەل دەکەین خۆی ئەم بابەتە خوێندنەوەیە لە ڕووی گرامەرەوە تەکید دەکاتەوە لەسەر reported yes no questions لەگەڵ reported WH questions کە لە پۆل 11 و 12 دەخوێندرێت. Okay, all right. Polo, Marko, 1254, 1324 بزانین لەم زەمانەدا چی ڕووی داوە. Traveler and merchant گەشتکار و یاخ بەڵێن گەشتیار و بازرگان okay son of Niccolo کوڕی نیکۆلۆ born in Venice لە Venice and Italy ئیتالیا لەدایک بووە. In 1271 ساڵی 1271 he left to travel with Niccolo and his uncle Matthew to Cathay, now China. He left to travel دەستی بە گەشتکردن کرد with Niccolo لەگەڵ Niccolo and his uncle و هەروەها لەگەڵ uncle Matthew لەگەڵ مافیۆی مامی to Cathay بۆ Cathay now China کە دەکاتە چینی ئەمڕۆ. During their long stay لە مانەوەیەکی دوور و درێژیان لە Cathay لە China they became good friends بوون بە هاوڕێی باش with the emperor لەگەڵ ئیمپراتۆر ناوەکەی چ بوو کوبلای خان ناوی کوبلای خان بوو. They also worked for him هەروەها کاریشان بۆ ئەو دەکرد and became rich بوون بە کەسانێکی دەوڵەمەند. Marko was given important jobs کاری گرنگی پێسپێردرا to do for the emperor بۆ ئەوەی بۆ ئیمپراتۆریان ئەنجام بدات in different parts of Cathay لە ناوچە جیاوازەکانی Cathay and beyond و لە دەرەوەی Cathay. After many years لە دوای تێپەڕینی چەندان ساڵ the Polos asked the emperor پۆلۆکان داوایان لە emperor کرد to let them go home بۆ ئەوەی ڕێگەیان بدات بگەڕێنەوە ماڵەوە. But at first بەڵام لە بیدایەتدا he refused their request داواکەی ئەوانی ڕەت کردەوە ئیمپراتۆر. Finally لە کۆتاییدا in 1292 لە ساڵی 1292 he agreed that they could travel ڕازی بوو ئیمپراتۆر کە ڕێگەیان بدا گەشت بکەن with his daughter لەگەڵ کچەکەیان تو پێژە بۆی بڕۆن بۆ پێژە کە دەکاتە کوێ ناو ئیران کە دەکاتە ئێرانی ئەمڕۆ. There لەوێن دەرێ she married the king کچی ئیمپراتۆر هاوسەرگیری لەگەڵ پاشای پێژە ئیران دەکات while they continued west لە کاتێکدا بەرەو ڕۆژئاوا بەردەوام بوون and reached the Venice in 1295 گەیشتنە Venice لە ساڵی 1295. Later دواتر Marko Polo produced the travels of Marko Polo هەستا بە دامەزراندنی گەشتەکانی مارکۆ پۆلۆ and this was Europe's first picture of life in the Far East. ئەمە یەکەم وێنەی ژیانی ئەوروپا بوو لە ڕۆژهەڵاتی دوور. Coming home گەڕانەوە بۆ ماڵەوە. The Polos knew that پۆلۆکان دەیانزانی that people would be amazed کە خەڵک سەرسام دەبێت to see them ببینینی ئەوان but they did not guess بەڵام تەسەوری ئەوەیان نەکردبوو what difficulties they would have کە دەکرێت ڕوبەڕووی چ ناڕەحەتێک و ناخۆشێک ببنەوە. They were about to find out خەریک بوو هەستیان پێ دەکرد کە ڕوبەڕووی ناڕەحەتی دەبنەوە when they reached the large family house one night کاتێک شەوێکیان گەیشتە لای خانوویەکی گەورەی خێزانەکەیان they knocked لە دەرگایاندا and a servant opened the door خزمەتکارێک دەرگاکەی کردەوە. He saw three strange men in rough old eastern clothes. He saw three strange men سێدانە پیاوی نامۆن نەناسرا و غەریبی بینین کە جلوبەرگێکی شڕی کۆنی ڕۆژهەڵاتیان لەبەردا بوو. Puzzled
سەرسام بوو and a little frightened کەمێکیش ترسا he asked who they were لێ پرسین کە ئەوانە کێنە and what they wanted و چیان دەویست they told him پێیان وت but he shook his head بامسەی خۆی ڕاوەشاند و he replied that وەڵامی دانەوە the brothers براکان and یەک مارکۆوە مارکۆی لاو had died مردووە گیانی سپاردووە هەستێکە فا ئەوەی زۆر دوور and long before ماوەیەکی زۆر دوور لەمەوبەر لە شوێنی دوور Finally, لە کۆتاییدا the Polos were allowed in. ڕێگەیان پێدا بێنە ژوورەوە however لەگەڵەوەشدا they were upset and disappointed بێزار بوون و نیگەران بوون بێئومێد بوون to find بۆی بدۆزنەوە that everyone reacted similarly هەمویان وەکو یەک کاردانەوەیان هەبوو هەمویان ئەوانیان نەدەناسیەوە no one recognized them کەس ئەوانیان نەدەناسیەوە finally لە کۆتاییدا friends and relatives هاوڕێیان و خزم و دۆستان ask each other لە یەکتریان پرسی if they were thieves ئایا ئەوانە دزن and if they would steal the family's money ئایا بەنیازن پارەی خێزانەکە بزن then the three men had an idea پاشان سێ پیاوەکە بیرۆکەیەکیان لۆ هات they invited all to a special dinner هەر هەمویان بۆ ئێوارەخوانێکی تایبەت بانکێش کرد they welcomed them in their richest finest silk clothes from China ئەوان خەڵکەکانیان پێشوازیان لێکردن بەخیرهاتنیان کردن لە جلوبەرگی ئاورشمی جوانترین و دەوڵەمەندترین جلوبەرگی چینی during dinner لە ماوەی خوانی ئێوارەدا they disappeared and appeared بزر دەبوون و دەهاتنەوە ئەگەن دووبارە in their richest finest clothes بە جلوبەرگە گرانبایترین و باشترین جلوبەرگەکانیان from Damascus ئەو جاریان بە جلوبەرگی دیمەشقی finally لە دوجاردا they changed again دووبارە خۆیان گۆڕ into their richest finest western clothes باشە هاتن جلوبەرگی ڕۆژ ئاواییان لەبەر کرد بەڵام باشترین جلوبەرگ و گرانبایترین جلوبەرگ next دواتر Marko brought their rough old travel clothes پاشان جلوبەرگە کۆنە شۆدڕەکان هێنا and one by one he cut them open یەک بێک دەیکردنەوە from inside the thick cloth لە نێو پۆشاکە ئەستورەکەدا he pulled out packet after packet پاکە لە دوای پاکە دەیدەهێنان of precious stones لە بەردی گرانبایی they had brought from کاتێ لەگەڵ خۆیان هێنابیان everyone was excited هەر هەمویان دڵخۆش بوون stones like these بەردی وەها had never before been seen in Venice بەردی وەها پێشتر لە ڤێنیس نەبینرابوون at last لە کودایدا people stopped wondering whether these men really were the Poles خەڵک چی دیکە لەو تۆقۆعە وەستا کە ئەمان ئاخۆ پۆلۆکان یان نا now they knew ئێستا تەکید بوونەوە all were very pleased هەر هەمویان زۆر خۆشحاڵ بوون especially the Poles بەتایبەتی پۆلۆکان لێدا چەند پرسیارێکمان هەیە how old was Marko Polo when he left Venice کاتێک ڤێنسی بەجێهێشتەمەنی چەندێک بوو Marko Polo was 16 or 17 when he left Venice کاتێک ڤێنسی بەجێهێشتەمەنی 16-17 ساڵاندا بوو why do you think the Poles request was refused بۆچی پێت وایە کە داواکاری پۆلۆکان لەلایەن ئیمپراتۆری چینەوە ڕەت کرایەوە بوو perhaps the Poles request was refused because دەکرێت داواکەیان ڕەت کرابێتەوە لەبەرەوەی the emperor had important jobs for them ئیمپراتۆر کاری گرنگی بە ئەوان سپارد to do بۆی ڕایان بکەن جەبەجێیان بکەن and because he liked them وەکەیفی پێیان دەهات and did not want them to leave him نەیدەویست ئەوان بەجێ بهێڵێت when did the events in text B happen and how long had the Poles been away چەندێک پۆلۆکان دوورکەوتونەوە و تێکستی دووهەم ئەو ڕووداوانەکەنگی ڕوودەدەن they happened when Marko came home ئەو ڕووداوانە ڕوویاندا ڕووداوەکان چن ئەوەی کە خێزانەکەی نایەتەناسیەوە مەبەست پێ ئەو ڕووداوەیە کاتێک مارکۆ لە چینەوە دەگەڕێتەوە ئەو ڕووداوانە ڕوودەدەن and by that time the Poles had been away for 24 years و بەو کاتێک کە دەگەڕێنەوە بۆ ماوەی 24 ساڵ دوورکەوتبوونەوە what problems were
there when they got home کاتێک گیشتە ماڵەوە ڕوبەڕووی چ کێشە مەشاکیلێک بوونەوە people thought that the Poles had died خەڵک پێی وابوو کە پۆلۆکان گەنیان سپاردووە مردوون ئەوەی and long before لە دووری ماڵیان و ماوەیەکی زۆر لەمەوبەر so these men ڕەنگە ئەم پیاوانە might be thieves دەکرێت دزت بن. What I think is the Poles to do to prove that they had traveled far and were rich and they're not the thieves. پۆلۆکات چیان کرد بۆی بسەلمێن کە ئەوانە دەستنینە بەڵکو گەشتێکی دوور و درێژیان کردووە. They dressed up in expensive clothes گرانبایترین جلوبەرگیان لەبەر کرد and which they had brought with them کە لەگەڵ خۆیان هێنا بگانن. Why do you think the Poles had hidden the precious stones in their travel clothes? بۆچی پێت وایە کە پۆلۆکان بەردی گرانبەهایان لە نێو جلوبەرگەکانیاندا شاردبووە. They had probably done this دەکرێت ئەم کاریان کردبێت to keep the precious stones بۆ ئەوەی بەردە گرانبایەکان بپارێزن safe بە سەلامەتی from thieves لە دزان during their long journey لە ماوەی گەشتە دوور و درێژەکەیاندا. قوتابیانی خۆشەویست ئەمە پارچە مەقطعێک بوو خوێندنەوەیەک بوو لە سەر مارکۆ پۆلۆ کە گەشتی کردو بۆ چین کاتەی دواتر دەگەڕێنەوە بۆ پێرژە ئیران پاشان لێڕا دەگەڕێنەوە ئیتالیا لەو ماوەیەدا ڕوبەری کۆمەڵک زەحمەت و ناڕەحەتی دەبنەوە دەکرێت بە هەر شێوازێک لە شێوازەکان پرسیاری دیکەشی لێبێتەوە نەکەن ئەو پرسیارانەی کە لە کتێبەکەدا ئاماژەیان پێکراوە گرنگ ئەوەیە تۆ لە هەمووی تێگەشت بیت دوو جای دیگەش دەتوانیت ڤیدیۆکەرێک دێتەوە بۆی باشتر تێبگەیت و بۆ هەر پرسیارێک دەقیقەوە دێتەوە جەنابەت بۆی ئامادە بیت. بەم شێوازە دەتوانم بڵێم هاتینە کۆتایی تەواوی خوێندنەوەکان لە سەربازی پۆلی 11 ئەو خوێندنەوانی کە بەو شێوازە لەوانەکانی 3 بۆ 4 هەمە بوون. بەخوای گەورەتان دەسپێرم هیوادارم سوودێکی گچکەم بە ئێوەی بەڕێزگیان دەبێت خواتان لەگەڵ.